সকলকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম Co Solicitors এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ David Wallbank QC. Sometimes David, I come back with the different names. So, yeah, don't worry. Yeah. So today আমার সাথে যিনি আছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি, উনি সে দীর্ঘ 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, 35 ইয়ার্স আপনার এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কুইন্স কাউন্সিল। আমরা ওই মার্ডার কেসের উপরে যাওয়ার আগে আমি একটু সংক্ষেপে বলবো পুলিশের পাওয়ার, অ্যারেস্ট করার যে পাওয়ার, এগুলো একটু সবার জানা থাকা উচিত। পুলিশে যেরকম অ্যারেস্ট করতে পারবে, আপনারও কিন্তু রাইট আছে, আপনারও কিন্তু অধিকার আছে, এন্টাইটলমেন্ট আছে, এগুলো আপনাদের জানা থাকা উচিত। ফার্স্ট আপনি দেখবেন পুলিশের কাছে কোনো অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে কিনা। ওকে, ওইটা আপনি দেখবেন। ওকে, they have an arrest warrant. Without one, if you are in the act of committing an offense, they suspect you are committing certain offenses. তারা যদি অ্যারেস্ট ছাড়া আসে, তখন তারা আসবে যদি মনে করে কি আপনি একটা অপরাধ সংগঠন করতেছেন, তখন আর অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট লাগবে না। তারা সাসপেক্ট করতেছে কি আপনি একটা অপরাধ সংগঠন করতেছেন, কমিটিং অ্যান অফেন্স। They suspect you have committed certain offenses. তারা মনে করে কি আপনি একটা অপরাধ অলরেডি সংগঠিত করেছেন। Or if they suspect you are about to commit certain offenses, যে আপনি একটা অপরাধ সংগঠন করার উপক্রম, আপনি করবেন একটা অপরাধ সংগঠন। So police can arrest you if they have an arrest warrant. Without one, if you are in any of these situation, তাহলে পুলিশ কিন্তু অ্যারেস্ট করতে পারে আপনাকে একটা ওয়ারেন্ট নিয়ে। পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে। যদি ওয়ারেন্ট না থাকে, তাইলে এই যে বিভিন্ন আপনার সিচুয়েশন গুলো যেগুলো বললাম, ওই ধরনের একটা সিচুয়েশন পুলিশকে মিট করতে হবে আপনাকে অ্যারেস্ট করার আগে। বলতে হবে আপনাকে যে আপনি আন্ডার অ্যারেস্ট, এবং বলতে হবে কেন অ্যারেস্ট হয়েছেন, এবং পুলিশকে বলতে হবে যে আপনাকে একটা as soon as possible তাড়াতাড়ি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হবে। এই জিনিসগুলো তাকে আপনার কাছে বলতে হবে, আপনাকে জানাইতে হবে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে চার্জ করতে হবে। আপনার 24 ঘন্টার মধ্যে চার্জ করতে না পারলে, ওর পরে যদি রাখতে হয়, তাহলে আপনার হায়ার সুপারিনটেনডেন্টের পারমিশন নিয়ে আপনাকে তাকে রাখতে হবে, এবং 48 আওয়ার পর্যন্ত রাখতে পারে। ওর পরে যদি আরো বেশি সময় লাগে, মানে তারা এগুলো এক্সটেনশন করতে পারে। মনে করেন একটা মার্ডার কেস, আমরা যেরকম একটা কেসের উপর কথা বলছি, এবং এরকম যদি সিরিয়াস কোনো কেস হয়, কোনো টেরোরিজম অফেন্স হয়, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটও অর্ডার দিবে যে মানে তাকে বেশি সময় রাখা হোক। তাইলে হয়তো পুলিশ স্টেশনে 24 ঘন্টার বাইরে হইলে সুপারিনটেনডেন্টের পারমিশন লাগবে, অথবা ওর পরে হইলে আবার নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোর্টের পারমিশন নিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু আপনাকে ওইগুলা না করে আপনাকে মানে ওই অর্ডার, ওই পারমিশন গুলো ছাড়া রাখতে পারবে না 24 ঘন্টার বাইরে। আপনার রাইট থাকবে সাইলেন্ট থাকার। আমি কিন্তু সব সময়ে বলি, সাইলেন্ট থাকলে আপনাকে কশন দিবে। পুলিশ স্টেশনে যখন ইন্টারভিউ করবে, শুরুতে আপনাকে একটা কশন দিবে যে কি বলবে, you do not have to say anything, but it may harm your defense if you do not mention when questioned something. তুমি যদি এখন যদি কিছু মেনশন না করো, ভবিষ্যতে যদি কেস যায়, তাহলে কোর্টে যায়, এটা তোমার ডিফেন্সের জন্য একটা হার্মফুল হবে, ক্ষতিকর হবে, which you later rely on in court, যেটা তুমি রিলাই করতে চাও কোর্টের মধ্যে। বাট at the same time তারা বলবে যেটাই এখন তুমি এখন বলবা, এগুলো একটা সাক্ষী হিসাবে will be used as evidence, এগুলো সাক্ষী হিসাবে ইউজ, এই কশনটা দিবে। এবং এটা আপনার রাইট, কিন্তু আপনি যদি নো কমেন্ট বলেন, উত্তর না দেন,
এটার প্রতিক্রিয়া আছে, এটা সবাইকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। ওকে, এটা জাজ বলবে কি যে সে তো পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দেয় নাই, কি কারণে দেয় নাই, কি কারণগুলো ভ্যালিড কিনা, রিজন কিনা, কি সলিড রিজন গুলো আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে, কি কারণে আপনি পুলিশের উত্তরগুলো দেন নাই। সুতরাং আমি সব সময় বলি কি, আপনি একজন অভিজ্ঞ দক্ষ সলিসিটরকে খুঁজে বের করবেন, এবং ইন্টারভিউ যদি ঢুকতে হয়, টাইপ রেকর্ডেড ইন্টারভিউ যেটা হবে, ওর আগে 2 ঘন্টা হোক 3 ঘন্টা হোক লম্বা সময় ধরে মিটিং করবেন পুঙ্খানুপুঙ্খে। যদি ফ্যামিলিগত কোনো মানে প্রবলেম হয়, একটা সেক্স এলিগেশন মনে করেন, সেক্স এলিগেশনের মধ্যে কমপ্লেনেন্ট হচ্ছে মনে করেন একটা ফ্যামিলি মেম্বার, তাইলে এগুলো লয়ারের সাথে সব গুছাইয়া বলতে হবে, সবগুলো তারিখ, দিন, সময়, মানে আপনাকে যত ক্লোজ যতগুলো সব আপনাকে স্মরণের মধ্যে আনতে হবে, এবং যত আপনার কনস্ট্রাকটিভ গুড ডিটেইলড ইনফরমেশন আপনি ওই অফেন্সের সাথে সংশ্লিষ্ট ইনফরমেশন গুলো যদি আপনি একটু বুঝাইয়া বলেন, অনেক সময় দেখা যায় কি পুলিশ মনে করে কি না এই কেস তো কোর্টে নিয়ে আমি জিততে পারবো না, তাহলে পুলিশ যদি কেস যদি জিততে না পারে তাহলে তারা তো সেটা কেস আর আগাবে না, সেটা তারা কোর্টে নিবে না, তাহলে আপনি ওখানে আপনি একটা বিরাট আপনার একটা লাভ হইয়া যাবে। এই জন্য সবসময় চেষ্টা করবেন বুঝে শুনে সবগুলা মাথার মধ্যে রেখে সুন্দর একটা পুলিশ স্টেশনের মধ্যে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এইটা হইলো একটা ব্যাকবোন অফ দ্য কেস। আপনার প্রথম ধাপ ক্রিমিনাল প্রসিডিংস এর ইনভেস্টিগেশনের স্টেজ বলা হয় এটাকে। এই ইনভেস্টিগেশনের পরে শুরু হয় প্রসিডিংস এর স্টেজ, যেটা কোর্ট প্রসিডিংস তখন শুরু হবে। সুতরাং এখানে যেগুলো বলবেন সেগুলো কোর্টের মধ্যে যাইয়া তারা ইউজ করবে। So I will ask my colleague again now, David, you have to go on more. You did not finish, I think, the prosecution evidence against this Jeremy Bamber, and the judge said, দর্শক judge বলছে কি তাকে যে সে warped and evil beyond belief, যে বলছে তুমি এত মিথ্যুক, এত খারাপ মানুষ, এটা বিশ্বাসের একদম বাইরে, এরকম তুমি, মানে তুমি হত্যা করেছো, কিন্তু তুমি বলতে তোমার বোন তাদেরকে হত্যা করে পরে নিজেকে হত্যা করেছে। Just prosecution evidence. Talk more about the prosecution evidence, and then you'll go to the next one, that what defense, what he was saying. Yeah. I pretty much covered the prosecution evidence. I think the only things I'd really got left to say, funnily enough, they rather tie in to the comments that the judge made about Jeremy Bamber being warped and evil. And he obviously took a very dim view of Jeremy Bamber. I think probably the last 3 key elements of the evidence, which I hadn't yet mentioned, were what the prosecution said about the story, as they alleged, that Jeremy Bamber had put forward about him having been home, the alibi, the false alibi that he put forward. They said it was frankly incredible that if he'd received the call that he said he had from his father saying that his sister had gone mad and was shooting her family, they said it was incredible that he would have called the police on the non-urgent line, if you like, to the local police station, rather than calling 999, the emergency line, and saying, you need to get there now. Or at the very least, they said, he would have called the farm workers who lived close to the scene in order to try to obtain their assistance in helping out his family at White House Farm. So essentially, they said his alibi really didn't stack up, and that was an attempt by him to point the finger at Sheila Caffel. They also said he had a very strong motive for having committed the murders, because he stood to inherit a very substantial inheritance from his wealthy parents, in excess of £400,000. So unsurprisingly, that fed into the judge's view that this was a calculated, ruthless, cold
killing in cold blood, motivated by greed, for the money, for the inheritance. And also, I think the judge said at some point, I don't know whether he's in the Court of Appeal or he said he should die in jail. That came further down the line, because essentially what happened in the end was that the jury convicted Jeremy Bamber. He was sentenced by the original trial judge to life imprisonment with a minimum term to be served of 25 years. As your viewers will understand, the mandatory sentence for murder is life imprisonment. But what happens is the convicted defendant also has what's called a tariff fixed. It's the minimum term that the convicted defendant has to serve before he can become eligible for parole, before he can become eligible for being released from prison. And the trial judge, when sentencing Jeremy Bamber after his conviction, fixed a minimum term of 25 years. And then what happened was that shortly before the end of that sentence, that minimum term, the case had to be looked at under the regime that was then in place by a High Court judge. It was looked at by a High Court judge, and that judge ordered that basically Bamber should die in prison. Okay. He should never be released. And it was in that context, I think, that the judge made some really very trenchant comments about effectively Jeremy Bamber having committed this ruthless, cold-blooded murder and being an evil killer. And that was the context in which those remarks were made when the High Court judge reviewing the so-called tariff decided that he should never be released, that he should die in prison. So another question is, this case started in 1985 in Chelmsford Crown Court, and we are in now 21st century, year 2021. Yeah. It came to the court in June 2020, last year. Yeah. So would you tell something about the reason for those the coming to the court after all these years? Yes. The position is, Shafi, that Jeremy Bamber has made over the years a number of attempts to have the conviction quashed, to have the proceedings reviewed, the safety of the conviction reviewed, and the conviction quashed. So, by way of example, in 1989, so relatively shortly after the conviction, he applied to the Court of Appeal for leave to appeal against the conviction, and they refused permission. Then again, in December 2002, the case came back before the Court of Appeal as the result of a reference by the Criminal Cases Review Commission. They heard an appeal, but they dismissed an appeal. Then in 2012, he asked the Criminal Cases Review Commission to refer the case again. Let me explain the Criminal Cases Review Commission. দর্শক, Criminal Cases Review Commission টা হচ্ছে এটা একটা স্ট্যাটুটরি বডি। এই বডিটা মিসক্যারেজ অফ জাস্টিস, যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে একটা ক্রিমিনাল কেসের মধ্যে, একটা অবিচার মিসক্যারেজ অফ জাস্টিস যদি হয়, তখন আপনারা ক্রিমিনাল কেসেস রিভিউ কমিশনের কাছে যেতে পারবেন, তাদের কাছে কমপ্লেন করতে পারবেন, তখন তারা দেখবে কেসটাকে কোর্ট অফ আপিলের মধ্যে পাঠানো যায় কিনা। Yes. So Criminal Cases Review Commission, they refused to re-refer the case, in other words, for a second time. He then applied for a judicial review of that refusal by the Criminal Cases Review Commission. He got nowhere with that. And then, as you've mentioned, in 2020, it came back before the High Court again. And the basic trigger for that was that the QC, the Queen's Counsel, one of my fellow Queen's Counsel, who have represented Bamber in the 2002 appeal, in October 2016, he wrote to the Director of Public Prosecutions asking whether a second silencer had been found at White House Farm during the police investigation, because he said he had been told by prosecution counsel during the 2002 appeal that there were two silencers. And essentially that led to a whole series of letters passing between defence solicitors
and the Director of Public Prosecutions and his representatives, in which the defence were asking questions about whether there was a second silencer found and asking for the prosecution to review, to reopen, if you like, the disclosure process, to review whether there was anything that hadn't been disclosed to the defence at the time of the trial that ought to have been disclosed to the defence. And that correspondence culminated in the DPP, the Director of Public Prosecution, saying, well, no, I'm afraid I'm not going to reopen the case. I'm not going to institute a whole new disclosure review because, frankly, nothing that you have said causes me to think that that is necessary. Now, Jeremy Bamber applied for judicial review of, in effect, the refusal by the Director of Public Prosecutions, by the Crown Prosecution Service, to reopen the disclosure process. And the High Court looked at it, and the High Court said, in effect, that the Director of Public Prosecutions and the Crown Prosecution Service were perfectly entitled not to reopen the case and not to institute a new disclosure review. In essence, they said that there can be an obligation on the prosecution to reopen disclosure after a conviction, sometimes long after a conviction, but it will tend to be in very clear-cut cases where new information has emerged, where new evidence has emerged that casts obvious and glaring doubt on the safety of the conviction. It will tend to be where some new forensic science process has been invented, which really demonstrates beyond doubt that the person convicted of the crime can't have been the offender. But they said this was a million miles from that type of case, that there was a very strong case against Bamber, and that nothing that he'd raised since his original conviction, and in particular nothing that he'd raised in the course of the 2000 proceedings, caused them to doubt the safety of the conviction or to require the Director of Public Prosecutions to reopen the case. So that's essentially. We are out of time today. Yeah. I know it's a lot to say. Okay, we have missed a lot of information, a lot of things about the important things. We cannot cover everything in this small time scale, short time space. দর্শক, আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। এই জেরেমি বাম্বার সে 1 মিলিয়ন পাউন্ড একটা রিওয়ার্ড সে ডিক্লেয়ার করেছিল তার জন্য, ফ্রেশ এভিডেন্স পাওয়ার জন্য ডিক্লেয়ার করেছে যে 1 মিলিয়ন পাউন্ড সে দিবে, কিন্তু তার ওই যে সেন্টেন্স সাজা যেটা দিয়েছে সেটাকে কোয়াশ করার জন্য, বাতিল করার জন্য, তো তার সে অফার করেছিল 1 মিলিয়ন রিওয়ার্ড ফর এনি ফ্রেশ ইনফরমেশন। আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের এই প্রোগ্রামটি কাল সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এনটিভি ইউরোপে আবার একই 780 স্কাই চ্যানেল এখানে আবার পুনঃপ্রচার করা হবে। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন যদি লগ ইন করেন। তাছাড়া সলিসিটর শাফিউল আজম অথবা আজাম কো সলিসিটরস এই নামে যদি গুগল সার্চ করেন তখনও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।